YouTube, voilà. Bonjour YouTube, Life is Strange épisode 3, voilà, c'est la suite avec, en espérant, moins de bugs que ce qu'il y avait dans les deux premiers épisodes. Résumé vite fait de ce qui s'est passé dans les deux premiers. Donc on joue Maxine, qui a maintenant 29 ans, ou 28, je crois que c'est 28, elle a 10 ans, 10 ans de plus par rapport au premier, qui est résidente dans une université où elle enseigne du coup la photo. Elle a une meilleure pote qui s'appelle Safi. Safi se fait tuer. Alors, aussi à noter qu'au début, on a un choix. On a un choix pour décider si on a sauvé Arcadia Bay dans le premier ou si on a sauvé... non, si on a sacrifié Arcadia Bay ou si on a sacrifié Chloé, voilà. Moi j'ai choisi du coup ce que j'avais pris à la base, c'est-à-dire, enfin ce que j'avais fait à la base dans le jeu, c'est-à-dire sacrifier Chloé. Voilà. Et du coup donc le jeu est parti sur ça. Donc là, Maxine s'était liée d'amitié avec cette fille, sa fille. Bon, elle se fait tuer, évidemment, ça lui rappelle quelques 2-3 mauvais souvenirs. Et elle commence du coup à essayer d'enquêter pour savoir ce qui lui est arrivé exactement. Elle découvre aussi qu'elle a un nouveau pouvoir, son pouvoir qui lui permet de voyager dans une autre réalité où sa fille est toujours vivante pour le coup. Et alors que là, l'enquête commence à avancer, on a notamment récupéré l'appareil photo de sa fille que notre camarade Moses, personne qui arrive à se rendre extrêmement transparente lors de certains dialogues, avait caché. Il l'avait récupéré sur les lieux du crime, il avait décidé de le cacher parce qu'il est dans la panique. Là maintenant il nous en veut parce qu'on a pris la carte du flic qui enquête sur l'affaire. Bon voilà. Et il s'avère que dans l'appareil photo de sa fille, on a découvert une photo de Maxine, gun en main, face à l'objectif de sa fille et larmes aux yeux. Donc il se pourrait que sa fille se soit faite abattre par Maxine, ou peut-être une autre Maxine, qui sait. Et donc là c'est le début de l'épisode 3, voilà. Bon, ça c'est pour YouTube et un peu pour Twitch aussi. Et on est habillé avec la tenue Final Fantasy. Oh, how is it already morning? This makes about as much sense as it did last night. Let's take a look at the evidence for the cajillionth time. I've gotta be missing something. No matter what that photo of me suggests, there's no way I shot Sophie. Alors ah oui, parce qu'il y a aussi tout ça là. Voilà. Oui voilà, donc Moses, hein, cette personne maintenant nous en veut et n'a pas voulu nous croire du coup quand on lui a dit qu'on pouvait tout expliquer concernant sa fille. Vin, c'est un mec qui a l'air un peu chelou. Amanda, c'est la fille que le jeu a essayé de nous pousser pour mettre en relation, mais moi j'ai dit non parce que le problème c'est qu'en fait quand le jeu nous donne le choix en mode hey, tu veux te mettre avec cette fille? I get where Diamond's coming from. This must be terrifying for students. Bah on n'a pas l'info. Enfin on sait pas trop. Enfin on sait pas trop qui c'est. Donc moi j'ai dit non. Peut-être que Maxime va du coup rester célibataire. Un jour, quelqu'un m'a demandé pourquoi j'aimais les nombres. En fait, les nombres n'ont pas d'émotion, ça les rend plus faciles à comprendre, c'est un fait. Oui, bah enfin les concombres aussi, hein. Par exemple. Ok, bon, les gens parlent. I read the beginning.
It's annoyingly good. Unfortunately, Lucas didn't include an evidence that I killed Sortie chapter. Moses, when this is all over, I'll play as many games of Mana Massive as you want. I swear. Sorry, Gwen. If there's something useful on this, maybe you'll thank me later. Why on earth did Gwen cancel Sophie's book deal? Didn't she help her to get it in the first place? Ah ouais, en plus il y a 2-3 bails chelous avec, Gwen et sa fille. Ouais, bon, ça c'était la lettre effectivement qu'elle avait dit. Whoever did this had to go to so much trouble. Et effectivement, dans la réalité où elle est vivante, il semble y avoir quelqu'un qui lui en veut très fort. Du coup, qu'est-ce qu'on... Restraining Order Lucas said Sophie once threatened to turn his son against him. That certainly implies some bad blood in their past. But that Lucas was scared of Sophie, not out for revenge. None of this is conclusive enough. Before Sophie died, Gwen got her book cancelled, and I still don't know why. But that doesn't mean she killed Sophie. Plus, Dead World Gwen seems genuinely torn up over her death. Yeah, the Gwen theory has some holes. Vin definitely knows more about the cow skull than he's letting on. Plus, there was that photo of him and Sophie canoodling. But what does that even mean? Post-câlin, alors non, c'est pas vraiment ce qu'elle a dit, mais pourquoi pas. Is that me? Did I go back in time and do that? It doesn't make any sense. And I would never hurt Sophie. Not on purpose. That isn't me. It can't be. There's also that flash drive from Gwen. Maybe something on there will crack the case wide open. Il y a quand même un truc étrange, c'est-à-dire que la fille, elle aurait pris la photo de Max, genre en mode, bah tiens, tu vas me foutre une balle dans le buffet, je vais prendre une photo de toi au cas où, quoi. I saved... Hold on. She's looking right at the camera, like she knows it's there. Does she want to get caught? Or is this another doppelganger? Parce qu'apparemment il y a ça comme souci, hein, c'est qu'apparemment, enfin, il y a l'air d'y avoir une multiplication de Maybe if I doppelgangers. go object by object, an answer will jump out at me. Je vais reprendre du café. Coffee. Coffee is friend. Get coffee now. No matter how much I stare at you, he refused to make sense. Moses? Hello, Miss Caulfield. Oh, fuck. Can I come in? The photo. If he sees that... Je vais être dans la merde là. I have some questions for you. Ça c'est le flic à qui on a pris la carte, et du coup, Moses nous en veut. Donc qu'est-ce qu'il veut savoir? Of course, I can answer your questions right here. I knew you'd be a valuable resource. Bah, je t'ai encore rien dit, frérot. Enfin... There are just a few details I'm struggling to make sense of. Genre, par exemple, pourquoi je mets que l'avant de mon pull dans mon pantalon? Go ahead. Arcadia Bay, where you went to high school, right? Non. Yes? Non. A beautiful town with a surprisingly violent story to tell.
not unlike... Arcadia Bay and Sortie are not connected. a small town with a curious number of murders. And now, Safi, Llewellyn Fayed, murdered in a small town? What are the odds? What do you think, Miss Caulfield? Are you the one who's unlucky? Or is it just everyone who ever meets you? Mais ça n'a pas de sens, espèce d'enculé. Enfin, en plus, il n'y a pas eu... Enfin, si, il y a eu plusieurs meurtres, mais je te rappelle que le coupable a été arrêté, c'est Jefferson, mec. Enfin, t'as pas lu les journaux? Go fuck yourself. Voilà. Arcadia Bay has nothing to do with Sortie. Ooh, there it is. Touched a nerve? I knew I'd find one if I kept poking around. Detective, I'm not answering any more of his questions. What the fuck happened to the telescope, Maxine? Ah mais oui, c'est vrai que en fait à un moment on a utilisé notre pouvoir pour faire disparaître un objet et le faire réapparaître à un autre endroit où c'était pas prévu, et du coup il était là et effectivement ça l'a peut-être un peu perturbé. I don't even know what you're talking about. Someone was in the office with me. I could hear them. I saw Moses in the hallway, but I didn't see you. All right, enough. We're not getting anywhere. This case has been abnormal from the beginning. None of the evidence makes any sense. At least that's something we can agree on. But I know why now. Somehow, all this death leads to you. That's not true. T'en fais trop, Billy. T'en fais beaucoup trop. He saw it. He saw the photo. Stupid Max. Stupid. What the hell do I do now? None of this makes any sense. What happened that night? Why the fuck am I in this picture? Pourquoi elle n'utiliserait pas son pouvoir là pour plonger dans la photo? The old me would have just jumped back in time to the moment this photo was taken. Oh putain, ça y est. Maybe I still could. Putain, ça rappelle des bons souvenirs, hein. Que ça rappelle de très très bons souvenirs. Et concentrez-vous avec AD. Ok. Ouais. Allez hop. On retourne dans le temps. So that's what it feels like to capture the perfect photo. No. Feels good. Final. Sortie.
It's here too. Oh putain. But there wasn't a storm the day Sophie died. Maybe we are cursed. You, me, and Maya. Sophie, wait. Who is Maya? What was she talking about? Stop stalling, Max. Mec, I don't understand. What do you want from me? Pull the trigger. What? No. No, that wasn't enough time. Come on. If I can just... Fuck! Moses, you were right. I don't know how, but you were. I have to tell him. Everything. Ah oui, mais il va encore nous envoyer chier. Oh putain, la tenue Mog. La tenue Mog. Alors. Alors je te dois une explication, enfin si tant est que je puisse tout expliquer, tu me rejoins au Belvédère, vraiment Max là-haut, je sais ça n'a aucun sens, je ferai de mon mieux s'il te plaît, d'accord, merci, là va y avoir tous les flics qui vont m'attendre, il va faire c'est elle, c'est cette connasse qui a tué sa fille. Moses is waiting for me up there. Hopefully. I get it, Joyce. Dating after everything that's happened feels impossible. J'ai recommencé à faire des rencontres il y a 2 mois, je suis déjà prête à abandonner, trouver quelqu'un qui accepte mon passé à mon âge, c'est trop demandé. Bah, elle est plus avec... Ah putain oui, le journal, c'est vrai. Ah ouais, putain, mec. C'était quel moment déjà qui était hyper touchant? Ouais, voilà, c'est celui-là. Ça, j'avais lu. De quoi on est là? 7 décembre. Eldarman est au courant pour mes pouvoirs, il a forcé le passage et m'a foutu une trouille monstre. Jamais je n'aurais dû prendre cette carte. Le pire, c'est qu'il a vu la photo et il m'a juste souri. C'est quoi ce bordel? Il m'agance quelque chose, mais je sais pas quoi faire. Comment on arrête un flic? Chloé, il s'est passé un truc trop bizarre. Après, mes vieux pouvoirs sont revenus et j'ai vu ce qui s'était passé avec sa fille. C'est bien moi qui l'ai tué, je ne sais pas comment. Je vais faire, mais je ne peux pas laisser ça arriver. J'ai l'impression de tourner en rond et je ne sais pas comment y mettre un terme. Mais après, en fait, le truc, c'est qu'Alderman, dans ma tête, je me dis, est-ce que c'est vraiment l'antagoniste ou est-ce qu'en fait, il va y avoir
genre la ritournelle de... En fait, un peu comme il y avait avec le beau-père de Chloé, c'est-à-dire en fait, on pense que le mec est une ordure At et least bon, you're il fait de son mieux, normal. quoi. I have to do this. I have to go back up there. Merde, putain, c'est quoi la touche déjà pour retourner dans le... comment jouer? Comment on joue? Le pouvoir. Ah, c'est A, voilà. Ah. Ouais. Some of that was definitely directed at me. La décence de respecter son intimité, oui, c'est vrai qu'on a écouté aux portes. Est-ce qu'il y a des choses que je peux voir en plus là de ce côté-là? To the overlook, Max. One foot in front of the other. No! No, no, no! It's getting worse! Might be a good place to wait for Moses. Better cross to the other side. Bien sûr, mais moi je veux juste voir s'il y a d'autres trucs. Il n'y a pas l'air. On va cross. I have to do this. I have to go back up there. Ah oui, puis en plus il y a un truc chelou, c'est que là où il y a le corps de Micheline là, I Yeah, know sure. Sortie would have something poetic to say about this. il y a ça. If only. Des plantes qui ont poussé juste là où il y a son corps. Ce qui est quand même très étonnant. If I didn't know what used to be here, I'd find this really beautiful. He's not here. Yet. Let's give him a few minutes. Maybe wait on the bench. Yasmine, c'est la maman de sa fille, ça. Oui, c'est ça, c'est la maman de sa fille. Maxime, j'ai contacté l'inspecteur Alderman pour connaître la progression de l'enquête. Il avait l'air extrêmement confus. Il dit que vous y avez parlé, que lui as-tu dit? Dis-moi que tu n'avais rien fait pour mettre cette enquête en péril. Il est sous pression. Il est clairement sous pression, le monsieur là. J'imagine qu'il doit avoir une sacrée pression. Pas suffisamment, il paraît que les 48 premières heures sont cruciales. Et on les a passées il y a 12 heures. Ah. Oui, bah oui, enfin d'accord, mais... Moi je peux rien y faire. Hein. Stay the fuck away from me. What if he doesn't come? I couldn't blame him. Il viendrait pas alors que j'ai mon super Killed his body mog. best friend. What does that say about me? That any version of me, could do something like that? He's probably not coming.
Salaud! Se lever, hein. Diamond knows where I am and who I'm meeting. So don't do anything stupid. I deserved that. You wanted to talk. So talk. Tell me the truth. Tell me why you did it. Mais putain, espèce de connard. Oh putain, bah, mais alors là qu'est-ce que tu réponds? Je l'ai pas encore tué ou je sais pas. C'est parce que les deux, en fait, c'est un peu de la merde quand même. Genre, bah, parce que la première, c'est clairement... Bon, je l'ai tué, je sais pas. Je sais pas pourquoi je l'ai tué. Et la deuxième, c'est... Attends, je l'ai pas encore fait, Moses. Je t'assure que je l'ai pas encore fait. Mais en vrai, je lui ai dit de toute façon, Maxine veut lui expliquer les pouvoirs, donc autant dire, je l'ai pas encore tué. I don't think I've actually done it yet. I think it was a future version of me. Moses, wait! I asked you to come here so I could show you proof. Something is weird about this place. Look. These flowers. What are the odds they'd bloom in the middle of winter? Exactly in the shape of Sophie's body? 5 minutes and then I leave. Okay, Connard. so what if I told you there's this other timeline where Sophie is alive and I can travel between this timeline and that one? 4 minutes. I know that it sounds insane. But I can show you. I'll hop from this timeline to the other. You'll see me, poof, disappear. Yeah, to some magical fantasy world where you didn't kill Safi, right? It's not a fantasy world. It's connected to this one. If I try to, I can even see the other one from here. Wait, you can see across them? And here, too. So if you disappear or whatever, and I do something while you're gone... I can tell you what it was when I come back. And then... you'll believe me? It'd be a start. Okay. Okay, deal. Mais oui, en vrai, ça c'est... Parce que... Non mais déjà, mec, si tu la vois... Spoiler, si tu la vois Alright. disparaître devant There's toi... a chance Déjà, Moses will believe me. déjà pour commencer... First, I gotta hop over to the other timeline. Non, parce qu'à un moment, faut être réaliste. C'est littéralement le pouvoir, il fonctionne en mode... T'es là à l'instant T. Elle prend son pouvoir, elle fait son pouvoir. Elle est plus là. Genre, vraiment, pouf, la magie. Non, mais déjà, je pense que ça donne une bonne indication qu'elle dit pas que de la merde, quand même. Enfin... Et là, en fait, c'est une autre version de Max. Et en fait, c'est Dark Max. I have Et to Dark use my Max... powers, or Moses is out of here. Oui, ben attends, ben je vais utiliser mon pouvoir, mais il me semble que je pouvais le faire, là, non? I shouldn't leave yet. Mais... Ah oui, donc non, faut vraiment que je le fasse là, quoi. Ok. Allez, je shift. Now to see what Moses is up to on the other side. Shit. I think Moses is too stunned to do anything. Let me jump back over to make sure I didn't break him. Max? Holy shit. Mais donc, Holy shit. littéralement, on Holy disparaît. shit. I'm sorry if I upset you. Upset me? Are you kidding? You did something physics says should be impossible. Is impossible. So you believe me? Yes. And no. You disappeared. Max, literally.
I completely forgot to do anything. Okay. Let's try it again. Ready when you are. Il y a vraiment besoin de faire ce test-là parce que là, tu l'as vu phaser. Okay. Let's try this again. Putain, t'as bien l'air con, mec, mais ok. Attends. Ah oui, non, mais je suis con, c'est le truc pour rechanger de... Voilà, c'est moi. What did I do when you were away? And then you said, C'est ça, je crois qu'il a dit. Machine Angel Psychic Storm. Yep. That's what I did. Ça suffisait pas de me voir disparaître. Wow. I mean, Yeah. Near as I can tell, Sophie's death is where the timelines split. I think her absence is the only difference between the two. I guess that could be a big enough event to lead to... You okay? So Sophie's alive over there, huh? She is. And she's... Don't say happy. We both know that would be a lie. You're right. When you see her again, can you give her something for me? A bottle cap? How did you... Sophie slipped it back to me that night. Found it in my equipment. You give that to her, tell her to stay safe, Max. Enfin, si on commence à s'échanger les objets à travers les univers, tu m'étonnes que ça se termine mal. Oui. I will. Promise. But I think she's going to need our help. What do you mean? When I was a teenager, I could... rewind time. Just... raise my hand and undo everything that had just been done. Okay. And if I had a photo, I could go back even farther. Wait. Could. Past tense? C'est vrai que le voyage dans le temps, ça n'a pas foncièrement aidé en fait la première fois, mais en même temps, la vérité c'est que ça n'a... On va mettre ça, hein. Yeah. Turns out when you try to change the past, you don't actually fix anything. Sure. But what if the best way to fix things isn't changing your past, but rather changing your present? How dare you bring logic to my pity party? The point is, I stopped using it, and now it barely works. Okay, but there's a photo of you from that night, with a gun. You're saying that could be the future you? Even though you can't do that anymore? This morning I tried rewinding into that photo. It felt like trying to flex an atrophied muscle. Nothing made sense. But I was there,
in the past. Sophie mentioned Maya, and oh god, the storm. Max? Look, there's a timeline where, for some reason, I shot Sophie. This one. And there's a timeline where I didn't. I feel like, intentionally or not, these two worlds exist because of a decision I'm going to have to make. Holy shit. Moses, I've been here before. When I could rewind, it broke time. People got hurt. I can't let what happened in Arcadia Bay happen here too. Oh, shit. Okay. First look at the crime scene is inconclusive. C'est ce bordel. I'll need some further insight into Miss Llewellyn Fayette's mental state. Not to call a shot prematurely, but if this isn't suicide, I'd put money on a Mr. Moses Murphy, friend of the deceased, being the perp. I need to introduce myself to Mr. Murphy. He's talking like he hasn't already met you. Like he's... Alderman from yesterday. An alderman that already happened? Max, this is really bad. Mais vous avez pas Time isn't l'impression supposed to act this way. qu'il est bizarre le Alderman là? Appears something was removed Il from brille. the person post. C'est Alderman shiny. Maybe the camera her mother mentioned. We need to get the hell out of here. I fucking knew it. Alors. Returning to the scene of the crime? Amateur hour shit. Je vais t'expliquer. How'd I let a couple of small-time fuck-ups like you Je get voyage under dans my le temps, skin? frérot. Et entre les dimensions aussi. Ah, qu'est-ce que vous voulez? What do you want from us? I thought I wanted some evidence. Close this fucking case and celebrate with a nice cigar. And then I got my evidence. That little photo of you with the gun. And you know what I realized? Not a fucking soul would believe me. You're going to pay for what you've done, Maxine Caulfield. And I'm here to collect. Frérot? Ça va pas? Putain, ah oui non mais là tout le monde est en train de délirer grave en fait. Là, faut peut-être l'aider. Help me! Please, help! Max, watch out! Et comment ça se sauver? Ben non, je vais l'aider enfin. Maxine, c'est une super héroïne. Max, you have to let go! Oh fuck.
Oh, il est devenu une matéria blanche. Comme Maëris. Ah non. Ah non, il a juste... Ah non, il a juste... Ah. I could have saved him, Moses. I could have saved him. No, you couldn't have. Listen to me, Max. This place ate a man. Attends, c'est surtout le fait d'avoir touché son double de ailleurs qui a fait ça, je pense. Your hair. I told you. There's always a cost. It started with Safi. Maybe if we can figure out why she died, then maybe we can prevent all of this. That's what I've been trying to do. The whole day I've been talking to people and spying on them and taking their stuff. Hey, Safi mentioned Maya, right? When you rewound? Right. What do you think Maya has to do with all this? No idea. Maya was before my time. But Gwen Hunter might know more than me. She was Safi's mentor during all that mess. Gwen. Gotta go talk to Gwen. C'est un bordel. I'm still shaking. Alderman was, and then he just wasn't. And Moses and I were standing so close. But I'm here now. I'm here. I'm all right. Eh ben. Okay, talk to Gwen, see what she knows about Maya, and while I'm at it, I'd like to know why she killed Safi's book deal. Alors. Salut Max, je sais qu'on a eu une matinée riche en émotions, je suis encore en train de la digérer, mais j'ai une question viteuf. Est-ce que tu reçois mes textos quand tu es dans l'autre réalité? J'essaie de me faire une idée de ce que tu peux faire d'un point de vue physique. Non. On dirait que non. Ok, cool, ça m'aide beaucoup. Je te dis quelque chose dès que j'aurai commencé à comprendre ce qui s'est passé ce matin. Ok, c'est super mon pote. Cool. I'm a tired sun, sleepy moon, and exhausted rising. Ok. Alderman, ouais, mais... Ouais. Alderman, quoi. C'était quoi ça? Donc toujours le 7 décembre. J'aurais pu sauver Alderman, non? J'étais si proche, si seulement Moses n'avait pas... Putain, Moses m'a sauvé la vie. Il ne savait pas ce qui allait se passer, moi non plus, mais il a bondi à mon secours quand même. Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas sauvé d'une fin atroce. Qui sait ce qu'il me serait arrivé si Moses n'était pas intervenu? Rien de tel que de passer un cheveu de la mort pour se rapprocher. J'espère que Moses va bien. Je vous en supplie, faites qu'il aille bien. Oh, ce dessin, il est terrifiant. Bon, bah c'est cool ça. My younger self might have thought this would make an edgy photo. Putain, j'ai vraiment par contre désolé, hein, j'ai vraiment la tenue la plus stylée. Hein. I, for one, kind of like the paper straws. Lo-fi ambient bellows to chill/study to. A classic. Then boom! The spaceship crashes right in the middle of a park, and this alien crawls out of the hatch. That seems like a lot of money for a student project. I'm only gonna shoot the trailer. I figure I can cut costs doing some old school practical effects. Seems like you've got a plan. Still very ambitious. Go big or go home, right? I'd been meaning to ask Diamond about her new... Ah merde.
tree. No caffeine? This week of all weeks? I predict outright revolt before the week is out. My dearest Annabelle, I write to you from the front lines to inform you that the war on Christmas has been lost. Les jeunes. Ah, Loretta. Loretta's a hard worker. I'll give her that. I just wish she'd use her powers for good. Hey, Loretta. Oh, hi, Miss Caulfield. How are you? Are you working on your podcast? Yeah. I'm researching this really fascinating string of killings in West Germany in the late 80s. See, there was this hospital. You'll have to tune in if you want to hear the rest. I'll be sure to. Anyway, catch you later, Loretta. Pourquoi l'échange était si cringe d'un coup? Non, c'est moi ou il y a une petite... Non, mais non, on peut pas y avoir de petite tension parce qu'en vrai, à quoi qu'attends? Non, mais non, à l'université, en vrai, ils ont peut-être quasiment le même âge. Loretta's a hard worker. I'll give her that. Ils ont pas l'air I d'être wish she'd use her powers for good. beaucoup plus... I can't imagine being this trusting. Don't they know there's snoops like me around? Ils ont pas l'air, enfin, elle a pas l'air d'être beaucoup plus vieille que... Putain, mais ça, c'est un truc... Ça, c'est un souci qu'il y avait dans le premier épisode aussi. Les portes, elles sont cheloues. Genre, je sais pas ce que les devs ont fait avec les portes, mais il y a un problème, hein. Il y a réellement un souci. Wait, Donner and Blitzen means thunder and lightning? Who knew Santa's reindeer were so metal? Dang, Sortie must be a grading machine. And then she didn't. Bonjour, excusez-moi, je fouille. Je fouille. I wonder who took the time to censor Sophie's recipe. I hardly know any of the faculty here. So that's Lucas's son? Oh, this picture is too cute. I'm surprised Lucas agreed to do this. Donc ça, c'est quand même assez spécifique, je veux dire, on est... Fuck, this doesn't look so great for Gwen. Oui, c'est vrai qu'elle a été suspendue pour apparemment avoir vendu de la drogue à des étudiants. This doesn't look so great for Gwen. That's awesome. I should follow them for more info. Ah, Moses. Bon, attends, je te rejoins dans une minute. Yo Max, je demande à tout hasard, mais tu saurais pas ce qui arrivait à mon télescope? Ce télescope très lourd et très cher que j'avais presque fini de monter. Je me suis éclipsé quelques minutes et quand je suis revenu, il était vraiment plus monté du tout. Matériaux défectueux? Ils ont peut-être envoyé un télescope détraqué qui s'est démonté tout seul. Même si c'était une possibilité, ça relèverait du miracle de la physique qui a mené à la situation actuelle. Que dit Isaac Newton sur ce genre de phénomène? Il serait tout aussi perdu que moi, malheureusement. Ouais, c'est... Ouais. Yes. Ah oui, il est toujours perturbé par son télescope, oui. Avec son boys club d'abraxien là, bon, ça pue la merde ça. C'est
par un escadron de chouettes qui a subitement disparu. Putain, mais tout le monde est défoncé au crack ici. Professor's sitting on the table? Loretta, je peux pas lui parler plus. The art department really pushes for self-expression in every medium. I like that about Caledon. Non, j'ai pas envie de sortir parce que les FPS ils vont encore chuter. If we can't sit on tables, where are the cool kids expected to sit? In chairs? Like a bunch of squares? Oh putain, dans cette réalité aussi, cette porte elle est défoncée. Have fun. Audrey? I'm worried about Kim. So am I. How many pets is Chester finding on the daily? This must be the professor Sophie TA'd for. She mentioned he liked to tear this one kid down, but failing him is harsh. I bet Sophie wouldn't mind me helping out one of her favorite students. Enjoy the A, my dude. I think you've earned it. Mais Oh, c'est pas ce que je voulais faire, mais bon, what ok. if we sent her roses? Everyone likes that. Je pensais que j'aurais le choix d'abord de voir qui... Guard your ankles. J'aurais préféré savoir qui était concerné avant le changement, mais bon. You're right. It has to be perfect. We should research the perfect flower to give her. Gwen's office. Let's see what I can find out from her. Old school. Nice. C'est bien. En vrai, pas besoin de retouche. Hein. Imagine, tu rentres dans le bureau de quelqu'un, tu lui dis pas bonjour, mais par contre tu prends directement une photo de ce qu'elle a. It's alive. Ouais, grâce à moi, ça. Docteur Hunter, j'ai tenté de joindre le centre étudiant ce matin pour vous demander pourquoi vos cours avaient été annulés jusqu'à la fin du semestre. On m'a répondu clairement que cela ne me regardait pas. Alors j'ai essayé d'appeler la présidente. Elle n'a même pas daigné répondre. Ensuite j'ai parlé au gardien, monsieur Reyes, et il m'a dit qu'il avait vu le service de sécurité vous emmener et que vous aviez été suspendu et accusé de vendre de la drogue aux étudiants. Je ne vous insulterai pas en vous demandant si vous êtes coupable. Je me contenterai de vous souhaiter bonne chance et de vous dire que vous êtes la meilleure professeure que j'ai jamais eue. Mon visa étudiant expire à la fin du prochain semestre, mais si je peux faire quoi que ce soit, ou si d'aventure vous vous trouvez un jour à Bangkok, passez me voir. Tan Som Shai. Dr Hunter, c'est des conneries. Vous êtes super forte, je suis bourré. Oui, c'est des messages de soutien, quoi. C'est des messages de soutien. You will be avenged. Ah, c'est le... Ça, je suppose que c'est les abras, machin. Will Gwen be allowed to come back for these? Tossing Gwen out screwed everybody over. So they took her computer, probably going through it right now. I hope somebody is coming in to water you guys. Preferably someone who doesn't have to break in through an alternate dimension. A black rose? Pretty morose. It takes me ages to comment on one student photo. I can't imagine having to grade exams. Ça, c'est un truc que j'aime dans ce genre de jeu. C'est vraiment, t'es autour de la personne, tu regardes tout. To my favorite prof. En mode I vraiment... don't think a happy holidays is in the cards. One of Sophie's former students, I guess.
là, maintenant que j'ai bien stalk tout le bureau. Sophie's book? Hey, Gwen. Max. No conversations for you to conveniently overhear this time. Sorry to disappoint. Actually, I need to talk to you about Sophie. No reason to beat around the bush. I know you got Sophie's book deal canceled. Shit. What I don't understand is why. You really have a knack for learning shit you're not supposed to know, you know that? So I've been told. Well then. No use fighting the inevitable. What do you want to know? Bah tout. Genre, dis-moi littéralement tout, en fait. That book meant the world to Sophie. You had to know that losing it would break her heart. Of course I did. I busted my ass to help Sophie get that deal in the first place. Introduced her to my agent, my publisher, lobbied for her. I don't regret it. That book was good. This keeps getting weirder and weirder. Tu lui as eu un contrat et tu l'as fait annuler, oui, parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé en fait. Let me get this straight. You helped Sophie get the deal, and then you killed it? If it had to be done, it made sense for me to do it. You know, I brought you into this world, etc. Mais pourquoi? Pourquoi? Comment tu as convaincu l'éditeur? So, what did you tell the publisher that made them nix the deal? I told them there was incendiary content in the book. Which was true. It would have harmed a lot of people. Sophie included. Qu'est-ce qu'il contenait de si incendiaire? Parce que quand même... Sophie's book was incendiary? Ça parlait de renflement brun, How? c'est ça? De What was renflement it brun about? d'anus? You really don't have an off switch, do you? How much did Sophie tell you about Maya Okada? Gwen's bringing up Maya? Time to pay attention. Maya Okada? Sophie never mentioned the name. She always did keep her cards close to her chest, didn't she? The two of them were like the creepy twins in The Shining. You never saw one without the other. Et les deux sont mortes, And du coup. Vin Lang kid. Used to follow the two of them around like a lost puppy. But then Maya took her own life. And that's what Sophie wrote about in her book? Maya's death and everything around it. Her anger at her mom for even thinking of Caledon when she'd just lost a soulmate. Ultimately, I realized it wasn't worth putting Yasmin and Sophie through all that again. I made a call. I don't know if it was the right one, but... Ouais, mais c'était peut-être le moyen à That's what I Safi made. d'exorciser ses Sounds démons, en like fait. Yasmin can tell me more about Maya. I'll have to be tactful. Je peux avoir le manuscrit, s'il vous plaît? One last thing. Is that Sophie's manuscript? Oh, part of it, why? Can I read it? No. That's where I draw the line. I don't trust you not to dig up old graves. Jesus. I've spilled too much already. Let's call this conversation over. Huh? Aïe aïe aïe, je vais phaser dans le monde, dans l'autre monde et le récupérer évidemment. Shit.
Now I'm even more convinced there's something important in that manuscript. How do I get my hands on a copy? Tu sais très bien, Maxine, tu sais très bien. Bon, qu'est-ce qu'il me veut encore? Ah bon, j'ai commencé à creuser un peu la situation avec Alderman et c'est déjà chelou. Apparemment, ni la police d'État du Vermont, ni celle de Lakeport n'ont vu d'inspecteur Vincent Alderman dans leur dossier, ni maintenant, ni à aucun moment. Putain, c'est-à-dire que le bug a carrément été effacé de la réalité? C'est chelou. Bah oui, oui, oui. How can they have no record of him? They sent him. Et spoiler, c'est le mec, il a été effacé de la réalité qui existe là, mais en fait les conséquences sont monstrueuses. Gotcha. Toutes les filles, dans le sens filles, les enfants, quoi, dont on ne parle pas. Reading Safi's manuscript after all this feels like, I don't know, being hit by a tidal wave. Oui, alors c'est des poèmes, donc 1 million de miles sous mes pieds, elle repose immobile, vêtue de ses habits du dimanche. On l'a tuée de nos propres mains, ou plutôt de notre absence de main. Je l'ai tuée de ma voix, ou plutôt de mon absence de voix. Le livre de Maya était tel, un enfant ou une tumeur ou une bête qui s'éveillait en elle. Sur la première page, elle a écrit qu'elle se noyait, et le temps qu'elle l'ait fini, c'était fait. Ok. Les lois de la physique, les noyés refont toujours surface, les non-dits n'en existent pas moins. Tu peux la débiter et la vendre en pièces, mais son spectre reste bien entier. Il flotte ici dans le coin de ma cuisine et me lance un regard familier. Celui qui me dit « découle la reliure, laisse tomber les pages comme des oiseaux abattus ». Celui qui me dit « prends-lui tout ce qu'il a et plus encore ». Alors, là c'est plus il, mais en fait elle parle bien du fantôme de Maya en fait, hein, dans la version anglaise. Whatever happened with Maya was explosive. Let's see what Yasmin has to say about her. Putain, va falloir que je fasse preuve de tact. Would you mind closing it behind you, Max? Est-ce que cette porte est... Oui, c'est bon, cette porte a été correctement mise. Mais en vrai, est-ce que ce serait pas plus... Est-ce que interroger la Yasmine du monde où... Ouais, voilà, où elle est encore vivante, c'était ce que je me disais, ouais. Je pense que c'est peut-être mieux. Sorry, Yasmin, but I'll need to interrupt your downtime with some questions. Je peux pas reparler à Loretta, non. Hi, Yasmin. Maxine, how are you? I was worried after your nosebleed yesterday. Pas besoin, c'est juste un Like I petit excès de said, I cocaïne. get those all the time. Still, be careful. Small symptoms can be signs of larger problems. A toothache can mean a heart attack. I'm gonna try not to think J'ai about souvent that too hard. aux dents. I was hoping we could talk. Come, sit. Est-ce qu'elle va disparaître? Est-ce qu'elle va disparaître comme Moses elle aussi? Ah, vous êtes de bonne humeur? You look like you've won the day. Coffee's that good? Our ratings are. Caledon is once again one of the top universities in the country. The coffee is just so-so. Vous avez vu sa fille? Have you seen Sophie today? No. We're meeting later this afternoon. I can tell her you were looking for her. I heard about what happened to Dr. Hunter. Yes.
Would you really fire her? That depends on the findings of the committee. It's out of my hands now. Allez, hein. Did Sortie tell you her book deal was cancelled? What? No. How was she when she found out? Not sure, but I bet she was devastated. Oh, Sophia. I'll be sure to talk to her about this. Ah, parlons de Maya. I wanted to ask you about something. Have you heard of a student named Maya Okada? Of course. She took her own life. 4 years ago. A horrible tragedy. I think Sophie's book was cancelled because it was about Maya. Impossible. Sophia didn't even know Maya. Did Yasmin just lie to me? Do I call her out? She'll be pissed, but I can cut straight to the point. Or should I go along with it and see what narrative she's trying to spin? Putain, en vrai, j'ai dit qu'il fallait faire preuve de tact. Alors si je fais une réflexion, ça... Je vais jouer le jeu. On va y aller en sneak. Of course. I don't know why I thought they knew each other. It's just... What? There's this rumor that something happened with Maya before she died. I don't want to speak ill of the dead, but... Ms. Okada appears to have caused herself a great deal of pain. So, she had a bad reputation. No wonder you didn't want her and Sophie associated with each other. Exactly. Strange. I really thought Vin's statement closed the matter. Shady cow skull throwing Vin is involved? Enough ancient history. I have a favor to ask. Sophia's been distant lately. Could you keep an eye on her for me? Pourquoi moi? Are you sure that I'm the best person to... Yes. Because she trusts you. And I trust you. Yeah. Sure. I'll look out for her. Thank you, Maxine. Oh, the time. Let's do lunch again. Somewhere with more atmosphere than the other place. That was... odd. What did she mean by Vin's statement? Maybe I'd better talk to Vin myself. Salut Moses, désolé de te déranger, mais j'ai une question à propos de Vinland et Maya Okada. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Interroger... Dis, tu sais si Vinland a fait une déclaration après la mort de Maya Okada? Je ne l'avais pas lu à l'époque parce que je n'étais pas encore étudiant à Caledon, mais sa fille me l'avait envoyé. Attends, il a dit Maya est une écrivaine plus que talentueuse, mais elle avait également des problèmes de santé mentale.
Nous avons tenté de lui apporter l'aide dont elle avait besoin, mais ça n'a pas marché. Si nous avions su qu'elle se sentait aussi mal, nous aurions fait plus. Ça t'aide? Oui, Moses, tu es une perle. He's probably in the admin building. Lucas. Max, si tu es disponible, j'ai obtenu un billet supplémentaire pour l'expo Burlington. Pour éviter tout malentendu, il s'agit strictement d'une invitation d'un collègue. Je ne m'intéresse pas à toi en dehors du cadre professionnel. En vrai, j'ai littéralement pas le time là. Désolé, je suis surbooké en ce moment. Je te ramène un Lucas sac en must toile. be really grateful if he deigns to be this nice to me. Oui, si tu veux. Oui, ramène-moi un sac en toile. Je... Ok. Hey, sport. We're just gonna walk past me without saying hello? Oh, what a terrible mistake. Whatever shall I do? I'm hurt, but I'm sure you can make it up to me. I'll think of something. Anyway, hi, Amanda. What are you doing on campus? Just going on a coffee run? But your coffee's better at the Turtle. This one tastes like ass. Enough about me. What are you doing here? I work here. No. I mean, I just saw you talking to President Fayyad. What were you talking about? Putain, elle a l'air vachement suspicieuse quand même, je trouve, d'un coup là, non? Est-ce que je lui fais confiance ou est-ce qu'en fait ce serait une sale petite merde? Je vais lui dire la vérité, je vais faire confiance. Je sens que je fais I trop was confiance aux gens dans asking le jeu. her Là. about Sortie and her relationship with a student named Maya Okada. Oh. Why? It's kind of a long story, but it's for something important. This guy's always falling for you, isn't it? You have no idea. Well, I'll leave you to your something important. See you around, Tiger. See you, Amanda. He's probably in the admin building. Ok. Putain, c'est lui. Je suis con. C'est qui je vais aller chercher déjà? C'est ça que je veux. À l'administration, oui, bah oui, évidemment, je suis con. This school's success means a lot to Yasmin. Est-ce que je traverserai pas là pour voir s'il n'y a pas de nouveaux messages? Il n'y en a pas. On retraverse. Ok.
c'est vrai que ça fonctionne par point de contrôle. Bon, le jeu tourne globalement mieux quand même que sur l'Early Access. Hein. I didn't realize I needed cryptid erotica until just now. Administrative assistant. What? Keep up my shenanigans and I'll have to add Max Caulfield to the list. I definitely am not going to ask him. He ruined it. Okay, Isabel, you were. A crush on Lucas? Really? Things can't be that bad, can they? So, a new. Non. What the fuck, Max? Enfin, qu'est-ce qui se passe là? T'es défoncé? Non, je suis pas défoncé, sergent chef. T'es défoncé. It's that security guy who's been lurking all over campus. Eh bah, il surveille bien. About Abraxas and who should be leading it. Don't mind us, Max. We were just finishing up. Vin, Abraxas needs new blood. You mean you need another line on your resume? Hold up, can we talk? I just want to ask you about Maya. Please. I can't handle the both of you. Trying to exploit my weak spots. Did I just witness a failed crown snatching? You gotta seize the opportunities when you can. And hey, it almost worked. Speaking of which, what's the deal with Maya? Isn't she the undergrad who died a while ago? It's her? Why, do you know anything? Just that Vin looks like he bit into a lemon anytime someone says her name. So Maya makes Vin uncomfortable, huh? Let's find out why. There's gonna be a debate at the beginning of next semester. A special little pissing match for Vin and me. Vin usually runs for Abraxas president unopposed. Genre le mixage audio d'Adèle là, il est But if I éclaté. had the right piece of dirt, I bet I could make him step down. If I give her something juicy and then go to the other timeline, maybe I can listen in on Diamond confronting Vin? Désolé, mais c'est vrai. Hein. Vin gave a public statement about Maya, and I think Yasmin had something to do with it. Like Yasmin asked him to give the statement? That's the vibe I got. Do with it what you will. I don't get it. Were Maya and Vin friends or something? I'm not sure, but they definitely knew each other. And Vin gave a statement about her death. What a pompous little piece of shit. Va, la conquête t'attend, jeune femme. Whatever he did, now's your chance to squeeze it out of him. Damn. Okay, Machiavelli. Can you do me a favor? Wait until I get out of here to bring this up with him. You got it. I won't jeopardize your getaway. If I'm going to listen in on this conversation, I need to cross to the other side. Oh, mais il va pas me lâcher les masques, lui? Merde. Ah, ça, je sais. Would Alderman's mother know what happened to her son? Moi aussi, ce rapport, je croyais dans la passe avec Alderman, mais j'ai eu un résultat au nom d'Alderman de la région de Lakeport. Il y a un rapport bizarre qui date d'une quarantaine d'années au sujet d'une veuve du nom de Marjorie Alderman, qui aurait presque 70 ans aujourd'hui. Je suis en train de le lire et je te recontacterai dès que j'aurai compris de quoi ça parle. Dag, dis-moi ce que tu auras trouvé et fais attention à toi. Après ce qu'on a vu là-haut, j'y compte bien.
Octave a fait son podcast sur la mort de Maya, donc peut-être des choses à apprendre. Et genre là, personne me voit shift. Non. Fucking girl. Yasmin asked you to give that statement, didn't she? That's an extremely fucked up thing to bring up. Nobody expects the head of Abraxas to be Mother Teresa, but they shouldn't be covering up details about someone's death. Alright, fine. You wanna know what happened? After he died, Yasmin told me that if I stated on the record that Maya was troubled, he'd give me a job as her assistant. Holy. You had to say about Maya. Dinah, maybe because we were fucking friends? I met in one of Colmenaro's fiction classes and it clicked. You said that shit about her? Shut up. You wanted a performance and now you're gonna kick it. I grew up without anybody, okay? Most kids at Caledon don't get what that's like. And I'm not fucking stupid, okay? I'm not gonna make it as an actor. So yes, Yasmin promised me a stable, respectable job, health insurance. And I took it. Eh ben putain. And I cared about Maya. And it was a horrible thing to do, and I've regretted it ever since. I don't have to bring that up in the debate. There's not gonna be a debate. I'm dropping out of the race. You're just gonna let me be the head of Abraxas? Like that? It doesn't feel very good in the end, does it? Vin met Maya in Lucas's class. And he also knows something about the cow skull through Sophie's windshield, which conveniently made Lucas look guilty. If I can pressure the other Vin, maybe he'll tell me what the hell is going on here. J'avoue, c'est un méga bordel hein, quand même, hein, putain. Il est où ce con? Ah bah il est là. He looks so composed. Let's hope what I've learned is enough to crack him. On va lui péter le cul là. Bad time? Oh, it's fine. I'm just playing calendar Tetris. Gwen's hearing threw off the boss's schedule. Anyway, what can I do for you, Max? Yasmin gave avec son you sourire, this là. job as a favor, didn't she? For talking to a reporter who was writing about Maya's death? Didn't your parents ever teach you to not bring up people's dead friends for no reason? There is a reason. I promise. Please, enlighten me. J'essaie de m'aider. Voilà, on va dire I ça. need to understand something that I did. That I don't remember doing. You know that sounds clinically insane, right? I extremely do. Thank you. You said in your statement that Maya was troubled. But that wasn't true, was it? Vin, what really happened? Ask Lucas Colmenero. It all started in his class. He has Maya's blood on his hands. Putain, encore un prof de merde. C'est un truc de fou. Saying Lucas Killed her? Not literally, but
The man deserves every misfortune that befalls him. Like, for example, if Sophie suspected him of tossing a cow skull through her windshield? No more free secrets. I have a reputation to protect. I guess I could reveal one of the other secrets I know. You and Sophie had a thing, didn't you? One, information I already know isn't exactly thrilling. Two, I'm dying to know how you figured that one out. Because I'm confident it wasn't Sophie. I saw a photo on your phone. Remind me not to underestimate you. Alright. So was the cow skull you, or not? Yes. So, why? I mean, you've seen a pissed off Sophie before. She's like a force of nature. When I heard her book got squashed, I seized an opportunity to aim her at a deserving target. So you were, what, protecting Gwen? That's as much as you get. And now I really do have to get back to work. But, Caulfield, whatever the real reason is for you digging up old history, be respectful to Maya. She suffered enough while she was alive. Oh mon gars, si tu savais comment on allait storm comme une merde dans tout là. Max, don't need to knock. My door's always open. Ouais, d'ailleurs, si on pouvait parler de votre porte, en show fait, you something. c'est chelou de l'avoir mis genre au milieu parce que, enfin, c'est complètement con en fait. Ah bah non, là elle est. Ah bah je vous jure que l'autre fois elle était bizarre quand même. Hein. Partir. Aw, cute. My son gave that to me a few years ago. I just dug it out of storage. Ah, mais... Good for her. Are you familiar with Araucaria forests? They're all over southern Chile. I'm not. They look beautiful, though. Well, next time the Wanderlust hits you. I don't recognize the name. Oh, that. A fan sent it to me. He's quite famous, actually. Do you follow much football? Not really. Tu as vu à quoi ressemble cette grosse nerd, Lucas? Tu crois vraiment que suit le foot, Maxime? Non mais mec. Looks like someone had a party foul. What? Oh, it's just coffee. I'm a little preoccupied. Je peux pas m'asseoir? Non? What did you want to show me? Take a look at that. Je vais regarder ton fond d'écran d'abord. This is actually a really cool shot. I hope Robbie's doing okay. Et ceinture verte, le petit bonhomme. A pen so fancy I'd be nervous to write with it. Looks like Lucas has been having some late nights. Holy shit, he actually did it. Did I make the right choice? Should I have told Sophie about this?
La mesure d'éloignement sur le gamin, oui, on avait dit qu'on gardait ça pour nous. A movie? Holy shit. Now I don't have to read the rest of the book. Ils vont faire un film sur son bouquin. Ouais, d'accord, et donc? It's a temporary one. I bought myself 2 weeks to find some solid evidence. I know you may not be thrilled. Safi's your friend. But it's giving me a lot of peace of mind. Ouais, mais apparemment, t'es une ordure. Thank you. Et en plus, sincèrement, tu sais à qui tu ressembles? Tu ressembles au mec qui dit je suis analyste financier, je peux pas aller au Yémen, putain. Ne me remercie pas. You don't have to thank me. It was none of my business. Shouldn't have been looking through your stuff in the first place. I don't disagree. But no harm done. But I'm sure that's not why you came to my office. How can I help you, Max? Bah, on m'a dit que t'étais une ordure, donc je vérifie quoi. I don't mean to pry, but I couldn't help seeing that email from your agent. Oh, no worries. It's an incredible feeling. Getting chosen for the big screen. About time, right? Just don't tell people yet. Okay, Max? These sorts of things, they have to be announced properly. I'm thinking at Krampus. Krampus? Probably. I have a call with my agent later. I'll get the details then. How's Robbie doing? Still angry with me, but we're making progress. I canceled a few things to go to his taekwondo match. I think it made him happy. Why aren't you at that Burlington book event? The book expo? I pulled out. Didn't seem important, what with everything happening to Robbie and all this. Parlons de Maya. I was wondering, Et je parle pas de l'abeille. what can you tell me about Maya Okada? Why do you ask? Surely you know why I'm asking. Better than anyone else. I'm afraid I don't, actually. Ah ouais. Now, if you'll excuse me, I have a phone call to take with my agent, so if you could see yourself out. Je t'ai aidé, sale pute, donc tu vas me donner les réponses que je veux. Respect au TDS, hein, bien entendu. Écater mon pote qu'on va revenir dans le monde de... Well, that was a bust. Won't be able to snoop around in here either. Loretta, elle veut pas... Putain, fais un podcast sur le truc, là, c'est peut-être le moment de me poser des questions quand même, merde. Je vais mettre ici où évidemment personne ne peut me voir shift. Ah ça y est, sa porte, elle va mieux. Là. Ni vu ni connu. Je t'embrouille. All right, let's see what I can find about Maya. Poor devil, banished to the hell from whence he came. World's okayest dad. Might be the first time Lucas didn't oversell himself. Don't think I've ever seen this sort of tree in the wild. The Shoals Award for Literary Excellence. They're handing out typewriters now for writing books. Putain, elle a une... Pretentious, shiny, and probably hasn't typed a word in years. Kinda like Lucas. J'ai envie d'avoir le drapeau du Chili avec. Je crois que c'est Chili. Hein.
Guess normal drip just doesn't cut it for Professor Colmenero. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a... Putain, je m'en souviens jamais. Seems like at least one student remembers Lucas fondly. Ok, c'est un mec qui s'est fait éviter. That's probably his ex-wife. They look really happy here. Des messages. Oh là là. Selon le rapport officiel, on a diagnostiqué à Marjorie Alderman des douleurs abdominales intenses, une réponse psychosomatique au chagrin accablant résultant du décès de son époux. Mon Dieu. Oui mais... Ah non, elle a dit putain, je sais. L'inspecteur Vince Alderman n'est jamais né, n'a jamais existé, mais il reste des résidus de son ancienne existence. Mon âme de scientifique aimerait comprendre comment tout ça est possible, mais mon âme d'homme noir dans un film d'horreur me dit qu'il vaut mieux laisser tomber le sujet, et c'est elle qui a gagné. Bonne idée. C'est pas vraiment un film d'horreur, il y a peu de chances de mourir en premier. Hein. C'est probablement ce qu'il y a de mieux à faire, et merci Moses, merci If pour tout. Alderman never existed, how the hell do Moses and I remember him? C'est de la science, je ne pouvais pas ne pas vérifier, j'aimerais juste pouvoir raconter tout ça à sa fille, moi aussi. Il faut qu'on démêle cette histoire avant que ce qui lui est arrivé n'arrive à quelqu'un qu'on aime. Looks like a fun read. I didn't know Lucas did fun. Mais n'empêche, voilà, en fait, le truc c'est que le jeu, pour l'instant, il y a certains éléments que je trouve assez intéressants sur comment il les soulève, dans le sens, là, effectivement, moi, quand elle a commencé à dire, ouais, le mec a jamais existé, une des premières choses que je me suis dit, c'est, putain, mais comment ils peuvent se souvenir de lui et les implications que ça peut avoir, et elle, du coup, les scénaristes y ont quand même réfléchi aussi, là, ils se sont dit, ah bah oui, mais évidemment, qu'elle se pose cette question, comment on peut se souvenir de lui, quoi. Donc je pense qu'ils vont bien gérer le truc en vrai. Je suis plus confiant que ce que je mettais au début. All from this year. I doubt I'll find anything about Maya. Ok. Would you file what I did to Maya under W or M? That's a lot of junk. But maybe what I need is somewhere in there. Mais non. M.O. That could definitely be Maya Okada. Je n'arrive pas à croire que Lucas Colmenero ait envie d'être mon mentor. Je vous apporterai ce que j'ai écrit demain. Je me sens un peu bloqué, mais je ne sais pas trop comment continuer. Alors peut-être que vous pourrez m'aider à trouver l'inspiration. J'ai hâte d'avoir votre avis. Merci encore, M.O. Effectivement. Maybe he reads it for the articles. Le mieux et le moins habillé d'Amérique. Ok. Yasmin did one of these? I didn't realize just how much Lucas's book has resonated with people. Cher professeur Colmenero, je vous écris pour vous dire que le club de lecture de Caledon n'ira toujours plus sauvage au mois de mars. Mais d'accord. Whoa, why were Lucas and Maya meeting so much? This can't be a repeat of what happened at my high school. One time was far too many. Quasiment toujours les mêmes horaires. Well, this at least confirms Maya took his class. Of course, Lucas is the type of asshole that makes you buy his own book for class. Très bonne stats, hein. Strat, je veux dire. Ouais, mais du coup, j'ai pas appris grand chose en fait. À part que c'était son mentor et qu'ils se voyaient souvent, mais... Après, il peut très bien y avoir une histoire de tromperie sans que le mec soit un tueur en série, hein. Mais peut-être effectivement, il trompait sa femme avec elle, en fait. C'est tout, là. J'ai tout vu.
Genre vraiment, j'ai tout. I have to talk to Lucas. Now. Tout de suite là? What did Vin mean? It all started. Je peux pas lui reparler? Parce que là, si je storme dans le bureau de l'autre con, il va dire mais tu te fous de ma gueule, je t'ai dit de te casser. I'm not going to be able to snoop around with Lucas in there. Mais je pense qu'il faut que je... Je ne sais pas trop en fait ce qu'il faut que je fasse là. Je peux pas parler à Vin dans le monde des vivants. Je peux pas rentrer dans le bureau de... Enfin, je peux pas re-rentrer dans le bureau de Lucas. Est-ce que je peux avoir And I thought my powers were a burden before. I talked to him. Did you know? No, what? Why Vin lied in that statement? No. He was like... hurt. But he did step down, so... all hail President Diamond, I guess. I'm sorry. I shouldn't have told you something without thinking through the consequences. I mean... I wasn't trying to stop you. En effet. First act as president of a breakfast? Breaking the news to the Vinians, I guess. Ugh. There's gonna be tears. See you around, Max. How nice of you to finally return my phone calls, Desmond. Looking for gigs out on the West Coast, huh? Break a leg, Vin. Changing Yasmin's schedule must have been agonizing. For both her and Vin. Say cheese, little guy. Pareil, là, c'était pas mal. I don't blame Vin for wanting to ditch Caledon and get a fresh start. Ah, mais du coup, ça m'aide pas à trouver des informations sur Maya. What did you do to Maya, Lucas? J'ai loupé un truc dans le bureau, mais putain, le bureau est pas très grand. J'ai l'impression... Enfin, j'ai ouvert tous les casiers, j'ai ouvert le tiroir. This is it. Let's see what he's hiding. Apparemment, je vais pas tout regarder.
Mais le tableau, là, j'ai regardé. Il y a rien. Photo de famille, il y a rien. Il dit pas un truc particulier. J'ai des cafés, on s'en bat les couilles, je pense. That's probably his ex-wife. They look really happy here. What a strange place to find a key. Must be significant. J'ai la clé. No way Lucas doesn't lock up his stuff. Which means there's probably a key. Je l'ai déjà la clé, Max. Je dirais peut-être plutôt le placard. Nope. Putain de merde. Évidemment. Quel énorme bouffon. Mais j'avais pas vu. Ça explique aussi. Putain, le bouquin, ça se trouve, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est Maya. That's not what I was expecting. Wait, a million miles beneath my feet? I know this. C'est ce qu'il y avait dans le Maya poème. wrote this. Oui, oui. J'avais toujours été elle. Putain, c'est ça. Come on, there's gotta be a copy in here. Maybe 10 of them. Holy shit. It's the same. Vin was right. Lucas does have blood on his hands. This is what I've been missing this entire time. Putain, mais là, t'es sérieux, Max? Enfin, t'es... Oui. I have to talk to Sortie. Putain, et dire que je l'ai aidé, ce connard. Ah bah là, elle va me chier à la gueule, sa fille. Elle va dire, bah écoute, t'es une sale merde, alors elle a raison. Oh, Stay strong, Habibti. You know where to find me. Oh, je vais m'en prendre plein la gueule. Oh, le regard du meurtre. C'était le regard du meurtre. Something wrong? Oh. You want to talk to me now? I've got nothing to say to you. Sortie, What? Did you spread my business to someone else? Dig up a couple more clues? Shit. She knows I've been asking questions. I'm not sure who you've been talking to, but I have a good reason. Oh, you have a good reason. Well, in that case, what's your good reason, Max? Oh là là. Ah là, si je lui dis j'essaie de t'aider, elle va me dire mais oui, mais tu te fous de ma gueule parce que t'es pas du tout en train de m'aider, connasse. Mais je ne peux pas t'en parler, c'est pire. Non, mais je... Oh, j'essaie de t'aider. I'm worried about you. I think there might be someone that means you harm. Yeah. Me too. I don't have the energy for this. I think you should leave me alone for a while. Maybe a long while. Mais laisse-moi. Laisse-moi. Putain, les FPS, les FEPS. Ah, c'est bon, les FPS reviennent.
spent so many nights like this when I was on the road. Diners, bars, hotels. I liked being alone then. At least, I think I did. Joyce still treats me like her second daughter. Even after everything. Sometimes it feels like she pins the hope she had for Chloe on me. The least I could do is make her proud. I can't just sit here feeling sorry for myself. I need some company. I could ask Amanda to help me drown my sorrows. Ah, Victoria. Au lycée, j'ai connu une punk qui s'habillait trop mal. En tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque. Mais aujourd'hui, si je pouvais photographier n'importe qui, ce serait elle. Ah bah oui, oui. 7 décembre, il y a beaucoup de connards dans le monde et Lucas Colmenero en fait partie. Il se la joue digne mais utilise les autres. Jefferson aussi avait du charme à revendre jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Il a beau jouer les gentils, ce qu'il a fait relève de l'abus de pouvoir et Maya en est morte. Qui sait ce dont Lucas est capable? Ça m'attriste que Robbie ait un connard pareil pour père. Je suis triste pour sa fille aussi, tant de personnes moins incluses n'ont pas été là pour elle. Putain, j'ai l'impression de chier partout. Parler à Amanda dans le monde de la vie. Parler à Vin dans le monde de la mort. Sortir du bar dans le monde de la vie. Do? I'm not gonna do any. Hey, Max. Oh, fuck. That's about the level of greeting I'm expecting at this point. Thank you. You okay? Everything's fine. She fell in love with the wrong person. Reggie, what happened to the bro code? Max is a bro. You ever have a thing for the wrong person? Not so much that you've noticed, but I've done other dumb shit for love. So. See? I told you she's a bro. I didn't think I wanted anybody before. Reggie says I should move on. Putain, là encore, le mixage audio, il a vraiment chié dans les fleurs. Hein. I haven't felt this way with anyone, ever. I don't know if I will again. Et soit du temps. Give yourself some time. Life has a way of surprising us. Really hope you're right. Qui sait? I wish Sortie gave me a moment to explain. Are you the one who's unlucky? Or is it just everyone who ever meets you? You stay the fuck away from me. I think you should leave me alone for a while. Maybe a long while. Putain, c'est vrai que... Non mais c'est vrai que tous les choix que j'ai faits là actuellement... Lucas did to Maya. On fait que Max s'en prend plein la gueule, putain. I can only imagine how painful that was for Sortie. And I poked at that pain like a kid with a stick. Oh, give me something. Maybe I should have told her the truth. I think I'd kill you. Sorry, I'm trying to fix it. Oh, fuck. I thought things would be different here. I hope Sortie doesn't hate me for too long. So, this is lonely. This is Lord knows how sure am I even of
j'ai pas le time là, faut que je fasse, faut que ça avance là. You can't be a bard. Must be game night. Last time we had 2 bards. Good business tonight. Or the dishwasher is broken. Okay, so our best plan is going to be moving. Hey, Gwen. Oh, Jesus Christ, here we go. Qu'on vient tout le temps lui péter les couilles. I really think you should take a look at the footage. It's weird. Like, game-changingly weird. I think you should fight this. I'll look into it. Anything else? Oh, that's all. I hope. Just take care. Just talk to me, Sortie. Tell me what's happening. Super, tu fais ta sangria, mec, c'est trop bien. Hey, sport. Working hard or hardly working? Sport? You cosplaying as a boomer dad today? Hey, you said it first. I doubt it. The old sport is more my style anyway. It's finals week, isn't it? Everyone that's come in here lately has that same frazzled look. A drink to ease your troubles. Shot, please. La baisse de ce Are mixage we audio, bordel. wanting a gasoline on fire flavor experience? Or a sickly sweet, rated grandma's liquor cabinet kind of Pas thing? doux et sucré. Liqueur de mamie. You know me. If it's not cloyingly sweet, I can't drink it. Have you ever tried Amaro? It's this sweet liqueur. It tastes like a whole herb garden went on a week-long bender. Great. Now I'm depressed and scared. How are we feeling now? Like I keep thinking I've hit rock bottom, but then I realize I'm still falling. You are such a disaster. Oh God, I certainly have a type. You need more than a drink. Let's hang. Don't you have a bar to tend? We don't need to leave the turtle to have fun. Remember how we said we were gonna hang anyway? I am collecting on that debt now. What are we gonna do? Kidnap the members of Revenge Horse and force them to play here? As if. Revenge Horse only plays house shows. We might not be able to go to a show for real, but we can always pretend. I guess. Bitch, shut your dumb eyes. We pull up to my buddy Eddie's house. We call it the Rat Hole. Best house shows in Lakeport. Revenge Horse goes on at 11, but at the Rat Hole, that means midnight. The place is packed. We can smell Granite Joe smoking a blunt out back.
and Eddie waves to us from a table full of scary merch. Sorry, did you say someone called Granite Joe is out back smoking up? I take you to meet Granite Joe. Dude's a sweetheart. Very generous with his blunts. And do you partake? I am an adult taxpayer, so yes. And then I hand the blunt to you. Well, I don't want to be rude. I take a puff and pass it back to Granite Joe. You try to, but Granite Joe has wandered off. You now have one blunt. Hey, do I hear the band doing a sound check downstairs? Ahead of schedule? Let's check it out. Careful, the stairs are steep. Revenge Horse opens with my favorite song. Fuck, Marry, Kill. And a mosh pit opens in the smoky dark in front of the stage. Let's thrash. Okay. Let's pretend you said something normal, but basically that. We throw ourselves into the crowd. No! To be fair, I probably immediately get a black eye. Oh, then I fight us away back to the bar and get you an ice pack. I only need one eye to see the show anyway. Hey, the singer. Is she a stage diver? I mean, in so much as you can call a thrifted area rug a stage, sure. She sets her guitar down and takes a running leap towards the crowd. I run over to the spot where she would land. Wait, don't you have an ice pack in one hand? Oh. Oops. Yes, I do. Shit. I hope you're prepared for what happens next. Don't tell me that the singer, that she... Stone cold dead on the floor. But don't worry, this is how she would have wanted to go out. Before we leave, we each receive an invitation to her Viking funeral. That was the wildest show I have ever seen. Or, like, talked about. Told you it'd be worth it. And you're walking away with, let's see, one half-smoked blunt, some bruises from moshing, and an invitation to a Viking funeral. Mais en fait, c'est après ce genre de moment qu'ils auraient That dû was just a dry faire le run. truc de est-ce qu'on entame la relation ou pas en Imagine fait. what the real Revenge Horse show is gonna be like. It's been a buck wild day. But that made me feel like, I don't know, maybe tomorrow my existence won't make things worse for everyone around me. You keep saying that about your day. What happened? Why are you so nice to me? Shit. Doing it again. My therapist says I latch onto people too quickly. But what am I supposed to do when I gel with someone? Act like a bitch?
Putain, je sais pas trop, j'ai envie de dire ce serait sexy quand même. Allez. Bitchy women are a huge turn on, so. Excuse me, ma'am. What are these mixed signals? Are you flirting with me? I'm sorry. I'm very stressed and just really hot and care about me and have really nice hands. That is the gayest shit I've ever heard in my life. Look, what can I say? I have a thing for emotionally unavailable women. You're not seeing me. You're literally in my bar talking about yourself like you're a Category 5 hurricane. Sorry, did I do something wrong? No. I really want to kiss you. It's just that like I said, I tend to go for women who don't feel the same way about me. And I need to know I'm not just projecting. So, you kiss me first. J'aime bien la musique qui devient ultra inquiétante alors que c'est juste pour... Mais en vrai, enfin là, pour le coup, je trouve... En fait, ils ont fait un truc assez intelligent. C'est-à-dire que finalement... En fait, quand tu refuses pour la première fois la romance, parce que finalement tu sais pas grand chose en tant que joueur du personnage, etc., ça te verrouille pas en te disant bah t'as dit non, c'est mort. Mais en fait, il y a quand même entre guillemets une seconde chance où tu peux te dire est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être tenté ou pas. Et là, pour le coup, effectivement, bah tu vois comment Amanda se comporte avec Maxine, tu vois les liens qui se créent, et là du coup je me dis bah oui, il peut, oui effectivement, oui, donc oui, let's go. I'm a sucker for a good dare. But I'm also very polite. So, you go first. Are you trying to break me? C'est descendu à 16 FPS. Max Caulfield, you are the worst. Fuck. When do you get off? About an hour. But before we do anything else, maybe we should sleep on it? In my bed? As much as I'd like that, I'd like to be able to tell my therapist I made good choices this week. You are a very smart woman. Goddamn. To be continued. Okay. Maxine no. qui était passée en mode chaudière et là qui vient de se faire éteindre d'un coup. C'est oh, la violence. Maxine s'est littéralement fait cock-block. C'est du coup, je suppose que... Ah non, ok. Je peux aller voir Vin. Je peux aller voir Vin. Quand même, dans le monde des... Oh, la Polaroid. You know, I'll admit,
I don't really see too many live performances. And we're going to correct that immediately. If you want to get to know me, music is a surefire way to do that. Oh, well, in that case, I'll bring a notebook. Take notes. Excellent, write this down. Does comedy, enjoys live music, super cute, that last one's important. I feel like you've done this before. What's in the Max journal? Hot's definitely there. And mysterious. Hoping you can help me fill it out a little more. Just pretend like I'm not even here. Des poissons, les Max. She's just so hot. Ah oui, non mais ah oui, Maxine, là, elle en peut. La pauvre. La pauvre, quoi, vraiment. Elle était vraiment, mais elle en pouvait plus, quoi. Et elle s'est fait. Oh putain, je suis triste pour elle. Hey Reggie. Oh, je suis si triste pour elle. Feeling okay? I don't feel like I'm about to fall off the face of the earth, so. Reggie. No, I'm not doing good, Max. I wasn't doing good before I saw me. Bah dis-toi comment toi t'as pas fait comme Alderman, tu t'es pas Now I'm touché. worse. Enfin t'as pas touché l'autre, je veux dire. Something like that would rattle anyone. It's not the only thing, though. When I was a freshman, I thought moving here across the country would fix everything that was broken inside of me. Everyone here just thinks I'm a fuck up. And maybe they're right. Mais non, t'es pas un raté, frérot. Reggie, you're funny, genuine, clumsy. But I've seen your photos. You're not a fuck up. At least there's one thing I'm good at. Thanks, Max. Non. Anytime. Take the Visionary Ventures gig? That's what I really need to cap off my night. Falling on my ass. Damn, that's not what I expected. Mais du coup... Mais... Oh, putain, mais là on est d'accord, vu que j'ai roulé une pelle à la Amanda de la vie, c'est pas la même que la Amanda d'ici que j'ai rembarré par contre. Hey. Hey yourself. How are we feeling? Oh, you know, I'm upright. Take it easy, okay? No. It's embarrassing. Bah par contre je te roule pas de pelle, hein. Come T'oublies. here often? Probably too often. En vrai, il est pas... Il est mignon. Il est mignon, c'est un beau gars. Mais putain, quel connard. Je suis désolé, hein. Help yourself. Et tu sais quoi, je vais même boire la bouteille. Le verre, c'était pour toi, mon pote. Ah oui. Rough day. Everybody hates me. I'm annoying. I'm bothering everyone. My colleagues, Moses, Sortie used to get pissed at me too. Are you crazy? Sortie was obsessed with you. She would talk about you all the time. I was always jealous. I mean, Attends, les gars. Don't hurt yourself.
I know about you and Sortie. Oh. Well, I should have told you. Ouais, t'es pas obligé d'en parler, hein. There's been a lot going on. And it's not like we're besties or anything. I wasn't her boyfriend or anything. And it ended a while ago, but I guess I had this idea that we'd make up. Eventually. Any other deep, dark secrets you've disinterred from my past? Alors, comment I dire? know what happened to Maya. Christ, Max! I was joking. And I know what you did after she died. Le couteau que je lui ai mis dans le bide là. Oh, le couteau bien enfoncé dans les côtes là. I was an asshole, and I didn't want to end up working at my parents' liquor store until I shriveled up and died. Does the past version of you ever feel like, I don't know, an alien? Like, the shit that person cared about is so worthless. You can't even remember being them? Non, non, ouais, tu as déconné, mec, hein. Je suis désolé, c'était pas il y a 10 ans non plus, en fait, hein. I think you fucked up. Maybe. I weighed a salary against my ethical footprint, and I decided I wanted to get paid. Can't all make a living photographing roller coasters. Bon, ça, c'est pas une excuse, connard. Sorry to bring down the vibes. I need to be more drunk. En fait, le truc, c'est que So you t'as made bafoué yourself la right at mémoire home? d'une de tes potes, en fait. I blame Qui s'est suicidée, quoi. C'est chaud. Putain. Oh? You hitting that? We're just friends. All right, all right. She's cute, but a little too principled for me, even discounting her utter lack of interest in my gender. Hey, principals can be hot. Uh-huh. I'm serious. I will write you an essay. Passion is very sexy. No, you're right. Passion is sexy. Like your buddy. The big guy with the telescopes. Moses? Once, I asked him how his day was going, and he explained to me the double slit experiment. What? It was weirdly hot. Oh my god. What? You're saying you wouldn't? He's my friend. And this would be extremely friendly. Moses, smash or pass? Mais c'était, enfin, Moses, c'est un frérot, quoi. Enfin, enfin, bon, c'est un frérot qui m'a quand même mis chier à la gueule, mais. He's a friend. It'd be too weird. More for me. I'll say this for Caledon. It's got a high ratio of fuckable faculty. Dr. Hunter, for instance. Interested? En vrai, ouais, si, hein. Si, les tatouages et tout, quand même sexy, hein. Let's just say I was a little disappointed when I found out she had a wife. You never know. Her wife could be down too. Professor Colmenero. No. He sucks. Does he now? You suck. Hey, I'm just trying to think of people we both know. Lucas, smash or pass? Non, hard pass, hein. Hard pass.
Désolé, moi déjà quand je vois sa tête, je ne pense qu'au moment où il dit je ne peux pas aller au Yémen, je suis analyste financier, donc non. C'est non. Yes, he's a dick. And yet, I've put up with worse for less. Hold up. This is smash or pass, not have a healthy, long-term relationship and 2.5 kids or pass. I'm not asking if you want to marry them, just... Exactly. Leur masser la prostate. Okay, my turn. Yes, me. Oh, that's just unfair. Et mais il va dire smash. Because then I'd have to admit just how hot I find authority figures. Ça ne m'étonne pas, je vais dire. I am incredibly unshocked. Yeah. Yeah. Putain, ça me scie les jambes, c'est une expression que je sors. Ça me fait trop bizarre de le lire dans un jeu. Fine. My turn again. Let's see, who do we both know? Aha. No. My students are off limits. Well, as I am 1 at Caledon and 2 not one of your students, which appear to be your 2 standards. Non mais je te soulève pas. Come on. Je te soulève pas, Michel. So, about me, Miss Caulfield. Where do I fall on the binary? Non, non, bah non, non, bah non, non, mais non, 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 mais non, on va pas. Non, là je sais ce que je veux faire, et je sais ce que je veux faire, et ce sera non. Ce sera a big no for me. Don't take this the wrong way, but No worries. No hard feelings. That's the smash or pass rule. yeah. Yep. Well, it's been fun. I needed this, so. Thank you. Night, Max. Good night, then. Mais par contre, au pire, Poto va baiser Moses, hein, I vraiment. better Hein. cross back over in case Sophie is cooled off and is trying to reach me. Ça par contre, il y a zéro sous, hein. Do I make any money as a grad student? Putain. Mais oui, mais du coup, je me suis mis avec la... Putain... Enfin, ça fait... Nothing from Sophie. I don't know what I was hoping for. Maybe I should just head home for the night. Yo, Max, on est bon, hein. Enfin, je sais que oui, mais tout va bien, hein. Bien sûr, Vin, on ne peut mieux. C'est bien ce que je pensais. Et tu ne parleras pas à sa fille. Et moi, à personne, on est d'accord. C'est pas que ça me dérange moi, mais ça doit déranger d'autres personnes. Motus et bouche cousue pour sa fille. Cool, bien, merci Max. Bah oui, franchement, t'es pas balancé sur tous les toits que le mec il baise avec sa fille. Enfin, qu'est-ce que je m'en fous. Mais là, par contre, ça pouvait vraiment être le moment où on se fait juste tout le monde. Hein. C'est on baise tout le monde. Tout ce qui passe sous la main est baisé. C'est vraiment... c'est vraiment tout, quoi. Moses, Vin, Amanda, tout ce qui veut aller dans le lit, ça y passe. Hein. What the hell? Oh, shit. Chat. Ah non, je suis dans le monde des morts. Oui. We now return to non, your je suis dans le monde de la regularly vie. scheduled fuckery. Oh, God. This is bad. Ça peut pas être Vin. Ce serait Safi. Safi ou Loretta.
whoever was here really messed this place up. What were they looking for? Avant que Rivière se passe ici au printemps, si tu dis y aller avec moi avec plaisir, mais... Ouais, t'inquiète, on a juste... Ouais. Ça peut pas être Gwen. There goes my security deposit. Putain, est-ce que ça... Ou alors c'est Lucas, peut-être? I doubt the home invader attacked my pillows. This is an inside job. Elle veut pas ranger. Sophie's books. What could anyone want with those? No. All my Arcadia Bay stuff. What the hell do they want with this? Parce que là, oui, je suis dans le monde de la vie, oui, c'est bien ça. Ah, j'ai plus les... J'ai plus le son. Deux easy égale... Oui, bon, je sais pas. Décembre. Ah oui, c'est vrai que ça a été un moment... C'est fou, mais en plus de tout le reste, Amanda embrasse incroyablement bien, elle aussi. Je comprendrais si ça n'était pas le cas, mais waouh. Est-elle parfaite? Du cas, Max, personne n'est parfait, mais est-ce qu'elle pourrait être parfaite pour moi? Après toutes les merdes que j'ai avec Luni, j'ai bien le droit d'un peu de bonheur, non? Est-ce que je ressens... Et c'est ce que je ressens quand je suis avec elle. Quand elle me regarde, j'oublie tout sauf nous. Je n'arrive pas à me la sortir de la tête. Bah Maxine, en vrai, tu mérites. Hein. Bon, c'est vrai que tu t'es fait sacrément coq-bloc de ouf, mais je vais récupérer le Polaroid. Merde. Max, Moses, I must bid you adieu. Make good choices, or, you know, don't. What the... Chat. Oh, bébé. Ma petite Iris. Oh no. You're scared. Oh, my snack stash. Bad cat. Hey, you're okay? What happened? Did you see who came in? Oui, mais enfin, elle va pas te répondre, Max. That doesn't sound good. Come on. Jump. I'll catch you. You stay up there then. Gather your thoughts. Ouais, pour le coup, je vais te prendre en photo, hein. Iris, say tuna fish. Maybe not the best time for a photo op, but yours. Guess Count Catula has particular tastes, and bananas is not one of them. Je peux pas lui donner à bouffer, là. They're still here? Fuck! I think they just went into the dark room. Putain, ça se trouve, c'est une autre Max. I can't let them go through my investigation stuff. First Chloe, and now Sophie. It feels like everywhere I go, somebody gets hurt. Fuck, Chloe.
You are always the brave one. J'allais dire, ben non, mais j'ai pas de flingue. C'était sûr. Putain, c'était sûr. Oh, shit. Okay, you just freeze, okay? I don't know what the fuck is happening, but until I do, you're staying put. Right where you are. Yeah, that really doesn't work for me. Wait! Damn it! Now how do I get across? No doorways to the other world on this side of the log. I need to find a way to track her from this timeline. Shit. How do I know which way? Enfin, Max, tu vois bien les traces là quand même. Ah, saloperie là. Hope I haven't lost her. Par contre, du coup, elle apparaît pas dans l'espèce de truc chelou comme le Elderman. Du coup, elle apparaît normalement en fait. I almost got her. What the? Et fonce dessus, il fait bien un plaquage. Stop! For fuck's sake, just stop! All right. You caught me. Now what? Now what? Are you here to help me with Sortie? Sortie?
Max? You're standing here looking at your own self, and still your focus is on Sortie. I don't understand. Why were you in my house? What are you looking for? What are you looking for? All that stuff in your dark room? About Lucas? About Vin? About Gwen? Shit you have no reason to know about or care about. That's not true. I'm trying to help Sortie. Of course you were. God, I'm so sick of people trying to help. Stop. Please. We can't touch each other. I've seen what happens. Please, trust me. Trust you? Go fuck yourself, Max. No! Du coup, ça a rien fait du tout. Oh, le jeu me met une pression. Come on! Putain. Oh mais ça devient vraiment une X-Men en fait. Hein. What the fuck was that, Supermax? Come on. Let's get you warm. I always said you were too soft for academia. Oh putain. Oh putain, je comprends rien. Non mais... Qu'est-ce que le jeu est en train de me faire? Du coup, les choix. Moses essaye de sauver... Moses essaye de sauver Alderman. 18% se sont sauvés et 82% ne l'ont pas lâché. Moses est soulagé que vous soyez en saine et sauve. Ok. Yasmine. Faire une réflexion à Yasmine du monde de la vie. Ou jouer le jeu. Donc 72% jouer le jeu comme moi. Yasmine vous fait confiance et vous voit comme une alliée. Embrasser Amanda. Amanda est ravie de votre baiser, mais elle veut ralentir la cadence. Ah, du coup, par contre, il y avait aussi un choix où ça n'a pas lieu. Marrant. Embrasser Vin du monde de la mort. Ah, c'est peut-être parce qu'on pouvait ne pas lui parler. Refuser. Vin est un peu déçu. Oui, bah tant pis. Hein. A entendu correctement la réplique d'animé de Moses, ouais. Max a promis à Moses qu'elle dira à sa fille de faire attention à elle, ouais. Max a confondu, c'est Loretta. Max n'a pas confondu, c'est Loretta. Putain, il y avait moyen de confondre Loretta, les Loretta, quoi. J'ai changé la note du mec au téléphone, ouais. Oui, là, c'est vrai que j'ai pas utilisé la cabine alors que j'ai vu, j'aurais pu. Dire un secret.
Max a dit à Vin qu'elle était au courant de sa relation avec sa fille. Ouais, on est 50% à avoir fait ça. Donner des informations à Diamond. Ah ouais, 47, ouais, c'est kiff-kiff. Hein. La boisson de Max, 41% ont pris une boisson sucrée aussi, comme moi. Un moment de réflexion, Snapping Turtle. Max a accordé un moment de réflexion, Snapping Turtle. Oui, bon, ça c'est je me suis assis. Ah merde, Gris Trap à périr toujours dans la fosse, terrible. Intrusion. Max a trouvé l'intrus uniquement grâce à ses pouvoirs. Max a trouvé l'intrus uniquement grâce aux indices. Max a trouvé l'intrus grâce à ses pouvoirs et aux indices. Ah, c'est marrant. Alors, est-ce que ça va jouer sur quelque chose après? Je sais pas. Et du coup, le Ken ou pas Ken, Max aurait Ken une ou un de ses collègues à Ken ou pas Ken. Max aurait Ken plusieurs de ses collègues à Ken ou pas Ken. Max aurait Ken toutes et tous ses collègues à Ken ou pas Ken. Max n'aurait Ken aucune ni aucun de ses collègues à Ken ou pas Ken. Max n'a pas joué à Ken ou pas Ken. Bah non, mais je suis désolé, mais Gwen, en vrai, bon, si. Hein. Du coup, qu'est-ce qui va se passer YouTube, des bisous, merci pour tout, et on se revoit pour la suite. Voilà.